개최하게 된 동기는 저희가 커뮤니티 아웃리치 프로그램 때문에 뭔가를 해보고 싶었는데 저희 직원 하나가 그 코리안 베테랑들을 모시고 행사를 하는 게 어떠냐, 메모리얼데이도 다가오는데 그래서 그 좋은 아이디어다, 그 베테랑 분들을 많이 찾게 돼가지고 저희가 행사를 준비하게 됐습니다. 한국 기업으로서 저희한테 도움을 줬던 그 우호국에 대한 고마움을 갖다 표시하는 게 굉장히 큰 목적이고요. 저희 직원들이 굉장히 여러 그 인종을 갖고 있고 그 컬처가 틀린데 그 사람들이 같이 뭉쳐갖고 하나의 그 고울을 갖고서 일을 했다는 게 굉장히 중요하고 거기서 하모니가 굉장히 많이 창조되는 것 같아요. 저희 현대건설기계는 지금 북미의 180개의 딜러를 가지고 건설 장비를 판매하는 영업을 하고 있습니다. 정체되는 느낌을 안 받게 젊은 친구들 많이 뽑아가지고 이 사람들을 키워갖고 그 사람들이 미래를 보고 갈 수 있는 그런 기업을 만들려고 하고 있고, 인종에 상관없이 능력이 있고 좋은 정신을 갖고 있다면 얼마든지 성공할 기회를 가져가지고 같이 성장하고 싶습니다. 현대가 굉장히 우리나라에서 오래된 기업인데 한국 전쟁하고 현대라는 기업 사이에 어떤 연결고리가 있는가요? 아무래도 저희가 이제 전후에 이제 어려운 시기를 많이 겪은 나라지 않습니까? 그러다 보니까 60년대, 70년대 그리고 현재까지도 현대라는 브랜드가 물론 뭐 자동차나 조선업 이렇게 다르게 구분은 돼 있긴 하지만은 저희 나라의 근대화에 가장 크게 이바지한 기업이 아닐까 그런 생각을 하고 있습니다. 네, 베테랑들 모셔놓고 이렇게 행사를 하신다는 것 자체가 현지화 전략의 하나일 수도 있다고 보거든요. 예. 이제 미국 시장에서 앞으로 어떻게 또 뻗어나갈 계획을 갖고 계신지 간략하게 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 예, 아무래도 저희 HD 현대건설기계 북미법인은 지금 1991년 시카고를 시작으로 2011년 조지아 현재 위치까지 약 33년간의 지금 미국 내에서 사업을 영위하고 있습니다. 미국 내에서 사업을 영위하는 한국 기업으로서 지역 동반자인 미국인들과 같이 발전할 수 있는 그런 계기를 마련하고자 이런 자리를 마련했고, 앞으로도 더욱더 성장하는 현대건설기계가 되도록 하겠습니다. Reijambu. How do you remember the Korean War? Every night, or sometimes during the day, they would You have a choice of different views. fight over hills, high points in the no man's land. And the Chinese would come over and attack the Marines. Very rare that they took the Marines off the hill. Maybe it happened only one time, and then the Marines had to go back and take the Chinese off the hill. I wasn't involved in the infantry. I was in the service battalion because we need service for the fighters. We were like 2 to 3 miles away from the main fighting. We weren't too far from Panmunjom. I was in Panmunjom when they had the Veterans Exchange. Here's Panmunjom, and there's the line that goes 150 miles across. Right? Then there was 3.5 miles no man's land. And then there was the other line of the North Korean. In between, you had a lot of hills. Right. Do you know that? It's just still there. Panmunjom is still there. No, it's sure. It's not going to go away because they had the armistice. We never signed a peace agreement. Oh, yeah, right. So what is the South Korean government going to do with North Korea? I don't know. Nobody knows. Nobody knows. They can't sit down together and say if we combine ourselves and give a big job to
idiot that you have down there, whatever his name is. Kim Jong-un. Yeah, right. Because, you know, you don't kill your own people and your own family, you know. Everyone for that wonderful group photo. Volunteers, please sit together. Please sit down, enjoy the festivities. Looks fake. Yeah. Okay, 1, 2, 3. One more. Thank you. When the war broke out, my father was 11 years old, who had the responsibility of escorting his 5 younger siblings to a safer place, thanks to your bravery and the sacrifice. Thank you very much. And I want to thank all of you personally from the bottom of my heart as a veteran, as a retiree, for what you've done for the nation. So I hope the Korean people, even after they're gone, still remember and appreciate everything they did. Thank you.